Okay, so there was something wrong in the streaming software, so stream suddenly closed. I don't know what is the reason. So we are back to the live stream. So again we'll be we were discussing the same thing, the Nifty and Bank Nifty chart for intraday analysis. Okay, so 1 second guys, one second time code. Okay, so I hope there is no disturbance right now. So all of a sudden yako close agit live stream, I don't know, because of the software issue. So we were discussing this Nifty and Bank Nifty chart. Bank Nifty olag this is totally sideways, trade formation illa ant helide. And if you see this Nifty chart over here, it is slowly forming higher highs over here and slowly lower low also over here. So adargoskara we can get into trade ant I was trying to explain it. And I was explaining you that even 50% level ಏನದು ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ I'll be planning for an upside trade ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. In case ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ I'll be planning for downside trade ಅಂತಾನು I was trying to explain. Okay, this is where we stopped and live stream automatically turn off. I don't know what is the reason. So now we'll wait for a proper setup. In case illonದು ಏನೋ formation ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಒಂದು proper setup formation ಆಯ್ತಲ್ಲ then we can get into the trade over here. Okay, so I think we can also get into the trade over here because illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. If you see this trend line over here, this is the one. Okay, so ಈ trend line ಮೇಲೆ ಏನನ candle close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ then we can go for an upside trade over here. ಇಲ್ಲೊಂದು quick one scalping trade ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ. Okay, so we'll plan accordingly. Once a proper setup is formed, we can get into the trade. So I'll be observing premium prices also. So premium prices ಒಂದು ಸರ್ತಿ observe ಮಾಡೋಣ. In case proper momentum bantala akkante will get into the trade without hesitation. Okay, so premium price is trading at around 113 114 over here. So one spike bantandre this will be much more helpful over here. Ange now we'll have a look at this open interest also. OI data ಏನು ಹೇಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ತಿ we'll just have a look. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. This is multi time frame. Okay, so 25,850 level. Okay, so put writers ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ 1.51 crores put writers are ಇಲ್ಲಿ and 1.39 crores call writers are. So ನನ್ನ cursor ನ follow ಮಾಡ್ರಿ. This is 25,850 strike price over here. Okay, so let's see. Again there is equal participation. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈ pillars ಏನನ್ನ ನೋಡ್ಲತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ there is equal participation among call writers and put writers. So there are high chances that market can stay in this zone. Okay, so in case ee reeti itte ankori then there might be an expected momentum either downside or upside, but this both are almost similar. 1.51 crores 1.4 crores ಏನು difference ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. There is a crore of around just 0.1. So there might be a chances of market being sideways over here. Okay, so let's see. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲ ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. I hope ಈ live stream ಏನೂ issue ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. All of a sudden close ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ this will be very difficult. Wait till the proper setup is formed. Okay, perfect. One second guys, 1 second. Okay, everything is perfect over here. Up. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಾಗ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಟಿ ಸ್ಮೂತ್.
So throat ಏನೋ ಆಗಿದೆ, so that is the reason I think voice is different from all the day. Slightly cold ಆಗ ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗ ಅದ ಅನಿಸ್ತದೆ. Let's see, ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಮ್ ಅನ್ಕೋರಿ. If we get a proper setup ಅಲ್ಲ, we are just getting into the trade or else no trades at all. So exactly Nifty 50 chart ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಲಿಂತ್ it is trying to take resistance and trying to come down. Let's see. So this is the ideal scenario of market where it will respect all the trend lines and it will reverse. But in case even trend line breakout ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then there are also high chances that it will give us huge breakout. Okay, ಆ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಸಲುವಾಗಿ we are just waiting. So ಒಂದ್ ಸತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, we'll be getting into this trade. Live ನಾಗ I will show you how exactly to place the trade ಅಂತ. But we just have to wait till the proper setup is formed. So once setup formation aitala, then within like this we'll get into the trade. Okay, idu bitre I am just observing crypto and crypto market over here. Ethereum, Bitcoin and Binance ಏನು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ. So if you see crypto market, Ethereum and Bitcoin, one second. Okay, so market are kind of falling right now. Crypto market ಆಗಿರಲಿ, I mean Bitcoin ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ Ethereum ಆಗಿರಲಿ, they are forming lower low formation. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. Oh sorry, one second. Okay, Bitcoin is sideways, and if you see Ethereum, what it is doing, Ethereum is forming lower low formation. Ethereum illinda ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋ chances are very much high. Let's see. So we'll first focus on Indian market, adadmele we can come to crypto market also, but right now Indian market is very much important for us. Crypto market in 24/7 open ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, but Indian market we have prescribed time. So ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಅವಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. So we'll just wait for Indian market to get a proper setup and then we can discuss crypto market also. Okay, I'll be live till 2 o'clock. Aram se inna 2 hours adan kori. In the next level we'll discuss each and everything. But provided we must need a proper setup. Illon proper setup formation agbeku, only then we can discuss all the points and we can get a proper trades over here. Okay. So again Nifty 50 exactly ಇದೊಂದು resistance level respect ಮಾಡಿ, I mean the trend line respect ಮಾಡಿ, it is trying to come down. Let's see, ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈವನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 50% ಲೆವೆಲ್. ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ sellers are dominating from top. 50% of the level ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, then market trend will be reversed from uptrend to downtrend. Then I can go for downside trade here. Okay, so we'll wait. Proper and setup formation ಆಗತ್ತೆ ತನಕ we'll wait and then we can come to a conclusion. Okay, it is falling super nice. But bank nifty ಇವಾಗ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ, ಏನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ನಿಫ್ಟಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಯರ್ಸ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಅರ, ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಯರ್ಸ್, ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಯರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಬಯರ್ಸ್ ಅರ. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತ. Come on, premium prices ಅಂತೂ एकदम ರಾಕೆಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತವೆ. Only Nifty, not in Bank Nifty. Bank Nifty is purely sideways again. $591, 92, 484 support. Okay, Nifty is falling. Bank Nifty is also trying to fall. Let's see.
ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ಸಿ ಹೈಯರ್ ಐ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಎ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅವಾಗ ನಾ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಲಿಂತ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ನಂಗಿಲ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So you will note this is also a strong support level over here. Some क्या हो रहा है भाई स्क्रीन को. So इಲ್ಲೊಂದು support level ನೋಡೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು again it can go up as well. Let's see how market will react ಅಲ್ಲ, based on that will come to a conclusion. Advance ಆಗಿ let's not decide what exactly can happen ಅಂತ. Let market take its decision or let market make its decision and then we will follow the market's rule. Okay, so premium prices are still sideways, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So we'll just wait till the setup is formed. ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಲಕ್ಕ. ಫಾರ್ ದಟ್ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ಸ್, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕು ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿತಿನ್ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್. ಬಟ್ ಆ ಫಾಲ್ ಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ and then get into the right entry point. That is what is a task. Okay, so everything in market is matter of just 5-10 minutes. ಅಷ್ಟರನಾಗೆ ಆಟ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂತಾರಲ್ಲ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Ethereum is going up, Nifty 50 is going up. Okay. Is live stream lagging guys? So live stream lag aglatla yakandre my chart is loading very slow. क्या हो गया भाई इसको? Okay, so if you see Ethereum chart over here, Ethereum Nifty 50 chart over here, Nifty 50 is trying to form a huge green candle. Proper idondu trend line respect ಮಾಡಿ it is trying to go up. Let's see if in case heavy green candle close ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can expect an upside move and we can get a upside trade also. Okay, so idondu trend line breakdown kotti one small support ತಗೊಂಡು again it is trying to go up. So my expectation is it should go up. If in case ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then we can get a high probability trade over here in Nifty 50. Okay, so let's see. ಏನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಇದು, सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है. ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಗ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ಸಿ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್.
Okay. So Ethereum is still in a range. Nifty 50 is still in a range. We'll wait for some time and then we can plan our trade accordingly. ಇದು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ರೇಂಜ್. ಲೈಕ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. A pure sideways zone over here. Even zone in the ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ market, then we can take some actions. So you should protect your capital in this range. ಈ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. then we can get a high probability trade after this level is crossed. Okay, let's see. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ನಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಪುಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ there is no clarity to get into the trade. Okay, 5 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರೆ again it is forming a wick over here. Maybe one doji kind of candle formation ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು wick formation ಆಗಿ red candle close ಐತಲ್ಲ, then this again shows that there is weakness in market or sellers are dominating until it will try to tell us. Okay, let's see. Okay, put next premium next strength ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, we'll see. minutes. Okay. Okay, so put option is rising, nifty 50 is falling. We can get a trade over here. We'll wait 1 second guys, I'm just looking into the chart. Just 1 minute. Oh. So nifty 50 chart, it is trying to fall, so premium prices are also increasing. So one quick scalping illi try ಮಾಡಬಹುದು for downside trade. Okay, since it is also trading below this 50% level alla, we can take a risk in nifty 50. 1 second. Okay, again slowly illi lower low price action form agluತ್ತೆ ನೋಡಿ. I said I need a lower low price action, something like this. ಇದನ್ನು formation agluತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Let's see, once even support level ಏನನ break down ಆಗಿ market ಕೆಳಗೆ fall ಆಗಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can expect a downside fall in nifty 50. Okay, so this is an again important deciding zone over here. Let's see ಈ ಒಂದು zone ಇಂದ ಹೆಂಗ್ market will react ಅಂತೆ. So again bank nifty exactly even support level ಗೆ or ಇದೊಂದು
ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೈಟ್ ಟಿಲ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ direction is decided. So although lower low direction formation ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, but there is no proper major momentum in market or candles ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು zigzag candles ಅದಾವೆ. So proper if you get a candle something like this bearish candle, bullish candle, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, then you can conclude something. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ as of now. Just focus on the nifty chart over here. Okay, let's see. I hope audio is also very much clear because ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ. So we'll just ignore bank nifty chart as of now. Okay, audio is pretty much clear. Let's see. Okay, so nifty 50 is trying to fall, so we must be ready over here. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, okay, come on. ನಿಫ್ಟಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, okay, nifty 50 is falling. Super. I'm just observing the premium prices also, because premium price momentum ಕೊಡೋದು is very much important. Spot price ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, then it is of no use. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಟ್ 54. ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ. Epic pen open ಆದರೆ it will be easy for me to explain, but ಏನಾಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ I don't know. I mean ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಏಕಿಂಗ್. ಚಲೋ, ಎಪಿಕ್ ಪೆನ್ ಓಪನ್ ಆಗೋ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ಲಾನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು, ಸೊ ದಟ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂಡ್ how market is behaving accordingly ಅಂತ. So let's see. So live stream start ಮಾಡಿ, I think it is more than how much? It's more than 45 minutes.
ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅಂದಾಗಲೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. So at least 1 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ we can expect a momentum. So time is till 12:47. We'll wait for another 10 to 12 minutes. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ in case proper momentum ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, without any further thinking we'll get into the trades. So 2 people are watching live. Welcome to my live stream. I don't know who you guys are. At least ಸ್ವಲ್ಪನ ತಿಳಿಲಿತ್ತಂದ್ರೆ just comment ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, so that ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮದೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಲತ್ತದ ಅವರಿಗಂತೆ. Okay, so let's see. Market is trying to form red candle support. So back to back bearish candle one tankori, we can go for downside trades. Okay, I'll be explaining you each and everything clearly, but let's wait for a proper setup to be formed first. Okay, so ಇನ್ನೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then there is a real gain. So 5 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ I think there is a bearish candle forming over here. ಅರೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬೇಡ. Okay, so back to back bearish candle formation ಆಗ್ಲತ್ತವಲ್ಲಿ. In case fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can expect fall till this level 25,802, around 30 to 40 points fall ಆಗ್ಬೋದು. But let's see, this support level is again trying to be very strong. So even support level breakdown ಆಗಬೇಕು, only then we can get into the trades. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅದ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. At this point ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಏನನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ as ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ as a ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇವನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ನನ್ನ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತಲ್ಲ, ದಿಸ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 50 ಮೂವಿಂಗ್, ಅರೇ ಬಾಯ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಟಪ್ ಐ ಫಾಲೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ಲತ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳಾಗೀನಿ. ಓಕೆ, if you do that you will be a disciplined trader. Proper one setup formation adagasthe you will be getting into the trade. Unnecessarily trade ಒಳಗೆ enter ಆಗಲ್ಲ. That is what is the use of the strategy you make. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೀವೇ ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ and you are just following your own rules. This is how important it is. That's it. Liquidation heat map, okay.
So Nifty 15 is still there is no setup, you just have to wait. Okay, so red candle formation aglatte illi. If in case the red candle even support level ಕೆಳಗೆ close ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can plan something. Okay, come on, super. 30 seconds is left for this candle close. We'll wait for another 30 seconds. Adadmel we'll see how this candle will be reacting ante. Come on, come on, come on. 57, 58. Premium price is booming. Super. Come on. One red candle close aitalla, then we can plan a trade. Okay. Okay, so support level breakdown agi market is trying to fall. Let me have a look at 15 minutes time frame. Okay, perfect. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Actually wait for some more time. There is no 50 moving average setup over here. Even support level breakdown agide illi, so I'm expecting a fall till the support level. Okay, illi thanka I'm expecting a fall, but I'm just waiting for a proper confirmation, because ille 200 moving average ada illi. Ille support on market ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ again will be trapped. So I need a small pullback and then fall aitala, then this will give us confirmation. Just patiently wait ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ where I'm getting into the trade ಅಂತೇಳಿ, so that you will be getting my point of view. Okay, the way I'm looking into market, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, and why I'm getting into trades exactly at this particular point ಅಂತೇಳಿ you'll get to know those things. Okay, so ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ support level breakdown ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, but still I'm not getting into the trade because immediately there is this 200 moving average. ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ದೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, because there is one clarity for me that it is forming lower low formation aglattu. So I'm pretty much sure ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, but I'm waiting for the right entry point. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ. This is price action forming lower low, so there are all the chances that market should go downside right now, and it is also trading below this ಏನಂತಾರೆ ಇದು 50% level. This is my 50% level. ಇದು ಒಂದು ಡೇ ಹೈ or resistance level, ಇದು ಒಂದು ಡೇ ಲೋ or support level. So 50% level ಕೆಳಗೂ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. So there is all the chances that market will go down from this level. Okay, let's see. Okay, so ಈ pull back ಬರ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, green candle form ಆಗಿ again red candle form ಆಯ್ತಲ್ಲ, then this is my ideal scenario to get into the trade. Okay, in case green candle form ಆಗಲಿಲ್ಲ, back to back red candle form ಆಯ್ತಲ್ಲ, trade miss ಆದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, will be getting only when we have confidence into the trade. Okay, that is what is the most important thing in trading. Confidence is must. ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯು ವೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಮೈ ಪೇನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತಲ್ಲ, ಮೈ ಬಗ್ ಅಂತ ಉರಿತು ಅನ್ಕೋರಿ. That is a difficult part to digest.
Every traders can relate this point. Market is all about confidence. Confidence illala, you can't make even single penny in market. ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೇನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲನೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. whatever may happen, I am following this setup. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, then you can do anything, not only in market, in life also. But again, market in a momentum ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. What will I get into the trade? One second guys, 1 second. Okay. So again, green candle form agi, it is trying to come down. So in case ಕೆಳಗೆ ಬಂತ ಅಲ್ಗೋರಿ, I'll be entering somewhere below this green candle or this red candle. This will be my entry point. Stop loss will be very small, 7 to 8 points, and target will be around 1:3. Okay, this is my downside trade right now. But in case ಇಲ್ಲಿ downside ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then this is a trap. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ we can consider. Okay, but in case ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then this is our entry point. I'll keep it somewhere something like this. But ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, remember this is our entry point for downside, because we got a lower low formation over here. Lower low formation ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು. ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then there are high chances that market will fall. Okay, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಹಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸಮೀಪ ಬಂದಂಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿವನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಂಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. So let's see what market will do. Below this level we will be getting into downside trade, but in case market ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then we will change our plan of action and then we will go for an upside trade. Okay, so this is how simple is analysis what I keep. ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ತಲೆ ಕೆಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಶುಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಮೈಂಡ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನಾ ಏನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಗುರು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೋ ಅದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತು, ಐ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಕೆಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ಬಯಾಸ್ದಾಗ ಇರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬಯಾಸ್ದಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. Okay, so just go with the flow, go with the market, then you can make the money. Let's see. This is the reason I was waiting for pullback. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಂಟರ್ ಆದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ as a very strong support. ನೀವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, this is our 200 ಮೂವಿಂಗ್ average, this is also acting as a strong support over here. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಡಿ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ನ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಐ ಮೀನ್ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ನೌ ಐಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಸಿಂಪಲ್.
So if I see 5 minutes time frame, huge green candles. See, एकदम ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, this is what you must learn about markets. Buyer zone, seller zone, where market buyers will be trapping, where sellers will be trapping. See, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹೋದ ನೋಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಬೂಮಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲತ್ತೀನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೋದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. So let's have a look at OI data once. OI data ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, this will also give us much more clarity. 25,850. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಆವಾಗಲೇ ಕಾಲ್ ರೇಟರ್ಸ್ ಇರೋದು 1.39 ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರು. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 1.66 crores ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಲ್ ರೇಟರ್ಸ್ ಇರೋದು 1.66 crores ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವರು 25,850 ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಕಾಲ್ ರೇಟರ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ 25,850 level. It is somewhere over here. Even level ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ market should be sustaining, then those people will be profitable. But ಈ level ಕಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, they should book their stop losses, then market will give us huge movement. Okay, let's see. So this can be acting as a strong resistance zone, which is 25,850. because ಇವರು ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ 1.66 ಇದ್ದಿದ್ದು 1.7 crores ಐತಿ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇವರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇರೋಬರೋ ಎಲ್ಲ ತಾಕತ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಫೇಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು they have to buy back their positions. So buy back ಮಾಡಿದಾಗ market will expect a huge upside momentum. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can go for an upside. Okay, but let's wait how this scenario will happen right now and how market will react to that ante. Okay, so market is coming close to 25,850 level. Let's see how it will react antali. Ethereum and Bitcoin are falling. So Ethereum naga one setup formation agidli and Bitcoin is also falling. Nice, but Bitcoin kinna Ethereum we can get into the downside trade. Okay, I'll explain the crypto market later because illon proper trade sigbodu ನಮ್ಮ Indian market naga. So that is the reason I'm stressing more on Indian market right now. 100 is the premium price running. In case momentum put to tankori 130 tanka it can easily move. Let's see. Okay.
ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೇಂಜ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. And also I'll just try to remove this trend line. ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಅನ್ನೆಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ I'll just remove this because ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂತು, ಐ ಮೀನ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೈಟ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Although illond resistance level in trend line ada nodri, I think that this will surely break. Okay, so above this level we'll be planning a trade. This is a kind of aggressive entry, but else we'll just wait for a proper. Okay, so we'll wait for some more time. In martina illi, this is my 50 moving average. My setup is properly formed over here. I can get into the trade. Now what I'll do is ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಲಿ, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಗೇನ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗಲಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಸೇಫರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ನೋ ವರೀಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಸಮ್ ವಾಟ್, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಕಮ್ ಆನ್, 850 ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ನೇ ಗೇಮ್ ಆಡ್ದಂಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್. Come on, market is going up. Superb. 107, 108 is a premium price. Come on, I need a small pullback once again. Small one pullback ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. Wait. Just wait with patience. Full tempt ಆಗ್ಲತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ. I'm just waiting. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. Okay, so above this level I think I can go for an upside trade. अरे भाई इसको क्या हो गया? Okay, above this level I'll be planning for a trade. This is final entry. Stop loss ತಗೊಂಡ್ರು no worries at all. First entry was somewhere over here. Next entry, this is the safest entry because it trend line breakout agide illi. There are high chances that from above this level market can go up. Okay, in premium price the entry point is around 108. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಪ್ಲಾನ್ ಮೈ ಸೇಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದೆ, ಟಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೇಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಮೈ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ is above this level. Let's see.
because there is a resistance level. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ clear ಆಗಿ market is taking resistance at its resistance level, exactly level. Okay, that is the reason I was waiting, but exactly resistance level, resistance tone, it is falling again down. ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ this is support level over here. So market in case ಏನನ್ನ ಈ ರೇಂಜ್ ನೇ momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ somewhere like this, then you have to wait. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, you just have to wait. There is no other option. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ರಿ, ಫುಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಪಂಟ್ರೆ ಇರೋರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ರಿ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Okay, so in this is a zone where you should not get into any of the trades. This is kind of no trading zone. X mark. Okay, let's wait. Sometimes ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಡಿಸ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜೊತೆ ದೋಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಎಕ್ದಮ್ ಫುಲ್ ಡೀಲ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊತೀನಪ್ಪ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೇವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ನೀ ಕೊಡ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿ ನಾ ತೊಗೊಳವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೋಗಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಹೋಮ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬೀಳೋ ತನಕ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಬಿನಾನ್ಸ್. ಸೊ ಬಿನಾನ್ಸ್ನೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ. ಇಥೇರಿಯಮ್ನು ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So this is my entry point, exactly 50 moving average rejection ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ I got into this trade. 15 minutes time frame I got into this trade. Okay, so this was my entry point. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ತನಕ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ and ನಮಗೆ trailed it my stop loss to break even SL. ಈ ವಾಪಸ್ pull back ಬಂದ್ರು break even SL ತನಕ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ trailed it over here, and now market is still falling. My expectation is very big. Fall is very big, around 20 points fall ಆಗ ತನಕ I am still waiting. Let's see. In case fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, I'll be booking just ಒಂದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, I'll be booking around $20-23 in profit. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ I'll be exiting it cost to cost, or ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಲರ್ಸ್ನಾಗ I'll be exiting. Okay, this is my Binance trade update. Okay, Nifty again ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then again I can get into this trade very quickly. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, there are high chances that now it can easily go upside. Okay, let's see, let's plan accordingly. 106, 107 is the current premium price running. Okay, so there is a green candle forming over here. Market candle close aglag, there are just 15 seconds left. 15 seconds, let's see how this candle will be closing. Adadmele we can get into the trade very easily, but I need a bullish candle. But red candle close aitala, I'm not interested over here. Green candle close agbeku, then I can go for an upside trade. My connection charge is there. Okay, perfect.
Ethereum nu follow agluತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. So Ethereum nu there is also very good setup formed. You can still go for downside trade in Ethereum. Okay, so let's see. ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ಆಲ್ ಇಥೇರಿಯಂ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಚಾರ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೂಸ್ಟ್ ಮೈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನಂಗೆ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ನೇ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಲೈವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಓಕೆ ಲೈವ್ನಾಗ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಲತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಭೈ ಏನಿದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ. Come on, at least ಇದು ಒಂದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can expect a momentum. Let us look once again at the open interest, what exactly it is doing. Okay, call writers 1.57, they are decreasing. Super. Call writers decrease agಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, market will go up. Okay, come on, this is going in our favor. Another 10 seconds are left for this candle close. In a 10 seconds, let's see what market will do. Okay, so it is forming green candle. In case the entry point male battala will be entering into the trade very quickly. 108 will be the entry point. 108, 109 in the premium price, which is 25,800 call option. Let's see. Okay. 108. Super. $109 ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, 109 is our entry point. Come on, market is still not moving. $109 just touch ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Above 109 will be into this trade. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲೋ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟೀನಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕುಂತಾರಂತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಎಟ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. This is how you must capture momentum entries. But again, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ really I don't have any trades to get into this. Okay, so just have to wait. Market is again falling, so this is a no trading zone. A resistance level and a support level. You are not going to get into any of the trades blindly. Okay, so I'll be there for another 10-15 minutes. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ momentum ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, I'll just close the live stream. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಆದ್ರೂ ಒಂದು momentum ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್, so it is of no use staying in front of screen.
Okay, come on. At least ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲ್ವರೆಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಕೋರಿ, then we can expect an upside momentum. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ again market will be purely sideways for today, so we are not going to get into any of the proper trades. एकदम ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. 1 hour ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಕೂತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಂಗಿದೆ. So again it is trying to fall over here. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ. I want it to go up, then I can go for an upside trade. ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ I want this level to be crossed. Okay, let's wait. So again ಒಂದು ಹೆವಿ ವೀಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ, at least ಇದೊಂದು ವೀಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ it should go up, then we can expect an upside momentum. Else no trades for today. Okay, so for better clarity ನಿಮ್ಗೆ 5 minutes or 15 minutes time frame ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ what exactly is happening in the market ಅಂತ. If you see in 5 minutes time frame, again it is properly going in a range. ಇದೊಂದು fake breakout and again it is in a range. Okay, see 15 minutes time frame ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು again it is in a range, same on the range name. We can't do anything in this range. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಸುಮ್ ಬಾಯಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. You just have to wait till setup is formed. Okay, so I'll be ಏನಂತಾರದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. I'll be muting my audio and video so that on proper setup ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ I'll be back, because unnecessarily live streamನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ. I mean there is no proper setup also over here, so I'll be analyzing the market at the back of the screen. I mean ಬೇರೆ the crypto market I have to track, so ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು, Indian market and also crypto market also. And then if any proper setup form aitala, I'll be back again and then we can get into the proper trades. Okay, so I think again market il momentum kodlattu illi. Let's wait. In case proper trade sikkattalla, here only we'll be getting into the trade. Okay, so one green candle formation agbeku, then right now we'll be getting the trade. ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಬರೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. In case green candle close ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can expect an upside momentum right now. ಮತ್ತೆ ನಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿದ್ದು ಬರ್ಬಾದಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಆಗ್ಯದ ಹಿಂಗೆ. ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೂ. Okay, it is again falling. Let's see. I want a green candle, something bullish candle ಹಿಂಗ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ.
but I don't know why it is not falling. I mean, why it is not going up nor falling. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನಾಗ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ. Okay, again it is falling. Sarti OI data, will have a look once again. 1 second, guys. Okay, call writers are going down. Okay, so 25,800 level is a crucial level. So put writers noted 2.69 crores open positions adavili in case 25,800 kelag, whereas this level 800 is somewhere very bottom. So E level kelag bantala, then we can expect huge fall in market. This is the level. Alt H. Okay, Alt J. Okay, this is the level 25,800 level kelag in case market bantala. It might be today or tomorrow. E level kelag bantandre you can expect to fall till this 25,700 or 650 tanka. Easily market will crash, but we just have to wait for this level to be crossed. But for today's intraday scalping alla, illindane E level in kelag beela tankane we can also get into scalping trades also. We don't have to wait necessarily even level cross agbekantane, we don't have to wait for intraday's today's view. Okay, but OI data prakara tomorrow is expiry, so naale ಇಲ್ಲಿ heavy put trade ಮಾಡಿರೋರು ಕುಂತಾರೋ thinking that market will be above that level ಅಂತ, above this 25,800 level market sustain ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೆವಿ ಪುಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಟಕ್ ಅಂತ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಂಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಷ್ಟು ಟೈಮೇ ತೊಗೊಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, but if it is taking so much of time then it is not trying to move or it is trying to accumulate the positions. Once it accumulate agi ekdam one shot ne breakout kodtu, so for that breakout we just have to wait. adu bitre be option illa market ne. Okay, again red candle, nice. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲಾಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಕೆಳಗನ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಟ್ ನಾವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬೇಕೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. Okay, come on, come on. Okay, I'll be back, guys. So 5 minutes time kodri. I'll be analyzing market at the back of the screen. Adadmele I'll update you soon. There is a setup for. Okay, I'll be back within 5 to 10 minutes.
ಆಲ್ ರೈಟ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡೋ ಯಾವುದೇ ರೇಂಜ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಮೂಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಈವನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 hour. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಐಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ನಾವು ಆಫೀಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಕೊಡೋಷ್ಟು. So with this, I think I'll just wind up the video. So I hope even video ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So that's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care, and thank you so much for joining the live stream.